Okay, last week polling tawbada students khara amadi basics oina tawsi haigi ko aduna basics khara su cover tawsi basics the rotational mechanics tagi lokalasi ko kai the rotational mechanics se student yamna weak oin hai confuse yam chatpa yaw in hai ko rotational mechanics the friction ke ka lagta ga the friction ki direction kamai oi de no static oi de ra kinetic oi de ra si yam confuse chatle na hai ko aduna kitang yeng si ko okay, sida ball ama leire ball sida only rotate tawba ko rotation katang tawba with angular velocity omega ko rotate katang tawra kanda magi ball sida leiba point sing je velocity kamaina chatkani haibadu sumaina leigani omega r direction asina appear ni asidana sumaina sigi se visualize tawba ngami ko rotate katang tawra kanda instantaneously sida leiba point se velocity somda chatkani haibako is important oi sum sagalakpada okay now translation katang taw taragadi bol zero te taw tabi de translate katang taw hai taragadi sumaina point lo inamuk velocity v da chatkani ko now sagatpada sida la ani rotation ga translation ga lak taragadi translate velocity v aduga angular velocity omega the rotate tawba dai taragadi pointing dugi velocity do kamain tawni haibada quite almost v plus omega r na sumaina lakani ko aina direct addition tawbagi maramdi moini gi direction je chap manai aduna magnitude to direct add tawbi yare ko direction mandragadi direct add tawbi yaroi ko next atoba point ama yengasi sigi point sida translation dagi velocity v legani ko rotation dagi velocity omega r aduna magi resultant oiba point amakatanina path amakatang lowi ko aduna somda chatkani asigi magnitude ti root over v square plus omega square r square la ani ko and it will go in that direction ade to point seeing asi somda maningomda omega r smaina mathagromda chatkiba and translation dagi velocity v aduna resultant oiba smaina lakani ko and finally makhagi is the friction yenga kan the makhagi is important oi ko makhagi is kamain chakani v smaina yet from the omega r left from the smaina chatle adui tar the resultant se sumaina v minus omega r ko v is in a chaw tar the yet from the oirani v is in a pick tar the sigi value say negative oirani and it will be backwards ko friction kamain ek tawdino magi direction kamain leibano do yengasi ground layers maina aduga ball ama only rotation tawko rotation tawraga thambako rough oiba ground smooth oiba natab sigi da friction gi direction yengba important orise sigi point of contact se ideally akoina spherical oiba or circular oiba smaina ball ama or ring gumba lor se ko this oina lor se cylinder oina lor se moigi point of contact se sigi points in na logani ko and there is only one point amakatang da contact to in a ground dai taragadi mamang gida koina kai yengkiba magi velocities asigi points da omega r minus backwards leigane hai ko aduna backwards leirabanina friction je forward la ani ko sliding it is sliding backwards adugo sigi friction je kinetic oigani ko then only translation layer kan the whole body je with velocity v mamang on the translate to rotation yaudaba sigi the point of contact is velocity v is minus rightwards chatkani na haigi aduna friction ki direction je backwards minus la ani ko translation plus rotation la akanda aduga sigi case sida v sina omega r dagi chawra kanda minus leibada makha gi point of contact ki velocity je sigi sina pirakani v sina di somda omega r sina di backwards siga manana ko aduna v sina omega r de chaw have ni resultant oiba minus la ani ko v minus omega r na smain la abani na point of contact velocity is get from the friction dina oirum the la ani ko and subsequently translation plus rotation the omega r dina v dagi chawbu ko adi taraga di kamain la kani v omega r leire di taraga di omega r smain leire v smain leire resultant oiba se smaina omega r minus v omega r dina chawrabani na left from the leire ko adi tar friction je smaina right from the ko
aduna condition gi matung inna friction je direction change tawrakani ko. Okay, friction na dynamically kamaina change to holi scenario do yenga ko. Ball ama rotate tawraga ground da thamaji just rotate tawa maina omega angular velocity da rotate tawre khalaji akoina kai tamgiba omega r minus left from the velocity chatkane na higher adoi taragati minus slide tawrabanina friction je ye from the minus lairani aduga akoina sigi ball ji free body diagram ye pibada mg minus la ani normal ama minus la ani aduga friction f ama minus la ani horizontal gi da yengo horizontal gi da unbalanced force ama khatang leitra f khatang leitra aduna horizontal ji da force ama khatang apply tawre na lower ni ko ground jine apply tawre akoina ungaga thamgibada adu taraga sigi force na sigi force ki value is mu n ni force ama khatang leirabani translation hai tar yet rom da ma se move to hala ani ko adudagi force na atei ke ke tawi habada smaina translation khatang increase tawna tabida force na torque amaju apply tawi smaina torque se F into R na sigi torque sina kedawi de yengbuda sigi angular velocity ziga torque ziga direction je different oi aduna torque sina sigi rotation je reduce torakani angular velocity je reduce sum torakani kegino the torque sina opposite direction do oi banina adudagi ball je amuk rotate tawdabida just throw tawrena khallasiko translation khatang tawbako with velocity v adui taragadi point of contact ki velocity je smaina laani adudagi friction gi direction je smaina sida su ngasai gi adumai free body diagram yega adum yengbada smaina normal ama layer ni mg ama layer ni friction je f horizontally yenga kanda left from the khatang friction act tawiko aduna hauzik friction jina sigi velocity is opposed tawre ko aduna whole system je slow down to hol ni ko sigi velocity je sum tapthar ni ko friction jina opposed tawre banina friction ki value di mu n adum peer ni kinetic friction hoigani and this will reduce translation which will be given by f equal to ma sigi acceleration jida translation je reduce tawbani ko aduga sigi friction jina kai kai tawi habada ball je koina initially without rotation keno tawgibani ko hungibani ko ado torque amadi lae friction jina friction ek tawrabanina with it associated with torque ama f into r ama lae aduna ma se kai tawrakani habada rotation ama laani ko which is given by this aduna koina ball ama rough surface ta rotate tawdabida langbada ball do ungakani ko sigi sinani ko okay hojik yam interesting hoiba scenario ama naina siko ball ama throw tawraga rotating backwards saidagi koi rotating forward ko tawgi bane ko forward or say clockwise ko sigi sidana anti clockwise tawbu ko velocity v sida throw tawre with rotate say angular velocity omega aduna friction ki direction je kamai puthokani habada contact point ki velocity do yengase omega r minus layer ni city rightwards to omega zina som da layer banina aduga translational velocity v amaga aduna resultant velocity is minus v plus omega r laani direction chamana banina direct addition tawrani ko aduna v plus omega r som da layer banina friction je backwards layer ni ko friction je na backwards layer banina kai kai tawbuno do yengase first the friction की direction जेगा velocity की direction जेगा खेने को अंतना force की direction जेना velocity की direction तो खेने बनी ना मागी speed तो अंदर आनी friction की value दी mu n p गनी kinetic होए गनी this will reduce translation अदुदगी friction जिना torque कमाइन produce तो उगनो दो ये नसी some the torque अमा apply तो रानी friction जिना with this value aduna sigi torque siga sigi angular velocity ga direction ji su khenai ko direction khena banina sigi angular velocity gi magnitude is sum reduce tawrani ko aduna it also reduces rotation the whole picture kamaina play out to no haibadu scenario ani lakani case ani lakani first case ta high rotation oiba koina ball ji yam kan ungaga lang ba haitar adu tardi ke dawrakani haibadu first ta koina smaina leigi ko sigi se सिगिसिदा केदोंने है बट तब से तब था लकनी उंग बचु तब था लकनी तो की ट्रांसलेशन तो बचु तब था लकनी है बको
tapthare sumaina velocity tapthare angular velocity su tapthare animak tapthare adu kaigumba rotation jina yam wangi taragadi translation jina sum tapthara kanda zero yoba hangarni hangar kanda kedowi habda it stops momentarily v zina zero oiba hangare omega zina zero oidringaida adu sigi case da yengase friction is still from the legani ko kaigino the omega zina produce toba velocity to point of contact ki backwards the legani ko adu taragadi sida mo translation di tawdre translation zero oigre momentarily friction jina from the labani na ball zida horizontally left from the force ama apply tawre ko friction jini ko aduna maning halakani ko sigise with velocity this adu the friction jina translation ja muk support tawre ko sida friction jina translation je sigi 1 ga 2 ga sida translation je sum hadlak bani ko last pura hard kar kanda when it stops momentarily it will again support translation and it will turn backwards hojiki da kaigumba translation jina wang taragadi translation jina sigi velocity jina yam wang khalaje aduga rotation jina kitang yam kanna ungdabida ball je thadwe khalaje ko adu taragadi same first some it is going to reduce translation and rotation at the same time minus some handara ani sigi velocity zu si omega su anima handara ani adudagi last translation jina wang banina translation je zero yaudringaida omega je hana zero yaugani omega zero yaugo means kano do rotation do momentarily stop tawrani ko adudagi sigi case da yengase friction je it is still backwards kay you know the translation je forward oi banina sigi point of contact se forward oina chatkani ko aduga still friction act tori banina torque sisu act tori ko torque act tori banina rotation je amuk halani but direction di karam do oirgani torque ki direction jida sumaina rotation ki direction je change tawre ko and it will keep on going forward aduna rotate se maningom da sum tawram makanda mamangom da zatkiba sigi scenario ani se noina sum ball lang badasu experiment tawbe ko kanno ung taragadi maningom da halakani ko adutagi kitang ungaga ball tina kanna mamangda langi taragadi mamangom da rotation ki direction change tawraga mamangom da tum chatkhini ko okay last HC Verma ki problem ama center of mass linear momentum collision have a chapter dagi loirakpa part ta problem ama lei sumaina sigi problem se discuss tawrsi problem sida kai kai piramme question da all surfaces are smooth have ko haibadi body ani jiga marakta no friction aduga si body jiga si ground jiga gi marakta leirba no friction adudai atai kai kai piramme mass sina sumaina lakpada sigi area se obada sigi se perpendicular oi habako habati sigi se sumaina perpendicular oiba si piramme then question jida hangi basina sigi block sina sumaina trace tora kanda sida sigi body capital M se leave tobada velocity kya oigani haba adudagi mana leave tobada sigi city velocity kai velocity da charhogani atusu hange ko adudagi atai certain questions so hange height kya abo chatkani sigi body se adumaina ko adu si whole motion je oina fully analyze tawrsi ko understand tawna bhanarsi ko sigi problem se important oi kai you know the concepts me ama sida yawi ko adi taragadi kamai to uno doni na si ko maina blocks in si ora kan the free body diagram yekpada weight ama smain layer ni normal ama smain layer ni contact to the perpendicular oiraga ko sigi curve sida perpendicular oiraga mathak yora kan the curve sida amuk perpendicular oiraga smaina normal se layer ni ko sigi sina weight akoina kai pirammi habada sigi block sina khwai maton yor pajida sigi je perpendicular oi katang pirambani ko curve se kamain to uno khot pano amta pirambana te ko and smooth oi na piramba ko adu achobajigi free body diagram yekla kanda weight ama spine la ani sigi normal si body direction je change tawro ko kai gino da spine flat oina adum leire ko adu free body diagram di da keno complete oidri haibadi spine normal gi ama lakani sigi newton's third law na ko black oiba block sinasu force ama apply tawrakani
sigi block sina swai yorakanda mangonda sumaina ama lakani ko adui taragadi normal ki direction or force ki direction continuously changing oire aduga force ki direction karambadano gyan tadrabani na koina free body diagram ki approach to sida iya ko the sigi chapter je karam chapter no haibada center of mass linear momentum collision ni ko aduna sigi chapter sida sigi concept kai de apply tormbe ko sigi problem sida adudagi sigi chapter ji mamang da kai kai tamgre haibada hichi burma gi book to da circular motion tamgre ko apply to be abra haipe yeng se ado circular motion ji budi yaro ko kai gino da sigi curve se circular ni adunia da ni am ta piramde then sigi mamang da work and energy tamiko sigi body se kitang motion da zulai re adudai height kitang zu kharju ka khale aduna work and energy concept kitang apply torpa yaram bi ai ko aduna si thamgi se adudagi friction di apply tor ke gino da smooth oin high gre ko adudagi newton's law gida ngasai free body diagram kai kai ye aga adusu khar ya gidre ko adu newton's law gi part amadi apply tor ko doini ko kamain to uno do ipad yengasi okay motion do kitang analyze to see first the smine later next the curvature do mathaka khala kan the smine la ani si your kan da koina hoji free body diagram am ye ki ko smine normal ama pirakane na black sina blue sida adudagi black sigi atai free body diagram ye kan the normal ama ground tina smine layer ni mg ama smine layer ni sigi se component khaidok pbrs smine horizontal and vertical adi tardi forces act toriba me am do smine khaidok prs sigi mari sida vertically blue or body se motion tawdi aduna sigi se cancel out tawani ko vertical oiba forces sing se aduna horizontal the force am khatang lay hore or normal amagi component am lay hore aduna blue oiba body se left from the motion horani friction na to stop do smooth oi high gre aduna smaina chatpa horani and the black body will move like this adudagi maton yaura kanda smaina small m se c की velocity दा चटकनी direction जी जो almost minus तो वनी को दो अइना हाई की बता c की blue c की मतोन वाई दा perpendicular ओय अदुना block से perpendicular ओय न चलो इतरा है बस माइना ओय न चटले से अइना स्माइल represent तो इसे कहीं की नो है बता relative motion दगी लाकनी को से नंग ट्रेन अमदा चटली ने ना ट्रेन अमदा तोंगे खलसे अदे ट्रेन मनुंग सिदा नंग ना बॉल से perpendicular ओय ना लंखल सुम छाने ना खले जिको नंग ना बॉल जे दी perpendicular ओय ना उगनी अदे बॉल जे perpendicular ओय ना लंखल साना बदा perpendicular ओय ना तारकनी but person on the ground na yeng pada ball se karamba motion da chatkani haibada since the train is moving with some velocity aduna sumaina parabolic oiba path lakani ko aduna relative motion analyze tora kanda ground da leibana kai velocity at tora kana haba sig nang nadi sumaina sig observe toba but nangi frame se you are moving with this velocity aduna ground da leiba mi amana sig green oiba direction je observe torakani haba ko aduna same thing hojiki sigi akoi problem gi system gi da yeng kanda nang kano sigi system sida leire you are moving with this same velocity v1 adu nang na sida phamma leire kanda since corner sida perpendicular oi habanina sumaina v2 se observe to ni you are going to observe this but person on the ground na di sigi v2 ziga additional velocity v1 amag observe to gani sidagi sida motion je transfer to bada frame jigi motion do nang se v1 da chatli banina asigi je addition tawrakani ko problem solve to wa hodri just relative motion yeng bani aduna m se smaina chatkani problem solve to horse adoi taragadi situation ani lower se smaina starting motion starting da leibaga aduga sigi sida leibaga sigi ani sida yengbada akoi whole sidagi sibuk lakpasida external force amta act taude along the horizontal vertical the external force like gravity na both bodies act taude as the internal force like sagi normal amanda pina ba akoi normal smaina act taugibudo but these are internal forces external force amta apply taude ko horizontal da aduna kaidogani habada linear momentum conserve torni ko
linear momentum along the horizontal ko aduna along the horizontal yengbada mv sumaina layerni initial aduga sida mv1 mv1 sumaina laani ko horizontal di siani se lobirani vertical lobiroi kaigino da vertical dadi linear momentum conserve taude external force along vertical gravity act tauri linear momentum not conserve adudagi sidagi akhoi kai phange v1 phange v1 की value से phange m sina almost about to leave tawdora kanda sigi velocity से kai le है तो phange and sigi ani sigi marakta koi dissipative force oiba friction gumba amta act tawde adudagi act tawrise gravity katani ko gravity oitaragadi conservation of energy apply tawbi yar sigi ani sigi marakta conservation of energy the first the initial half mv square khatang lay adudagi c aura kanda kai lay habda potential energy ama increase tawrani sigi magi the potential energy increase kasi tawde mgh ama adudagi sigi block c kinetic energy half mv square v1 square haba amaga sigi block c kinetic energy half m capital v square haba amaga ko sigi se v1 ga v2 ga punjalaga ibani ko aduna smaina laani sigi lakpajidagi kai puthokpa yare akhoi kai khangre mamangida v1 khangre v1 is known h is given v c given c humje khange aduna c capital v je koina puthokpa yarni ko adudagi sigi formula sidagi v1 su khange v khange v2 je puthokpa yarni ko okay sigi position jida yawrakandadi sigi m se mathanda fly off tawgarni ko fly off tawrakanda karamba path follow tawgani habudati akoina starting the Newton's law of motion da tamgre ko projectile motion duda sumaina fly off tawrni ko but since sigi horizontal component ani sidi manabani na and sida external force gravity katang oi gravity na di vertical component katang change tawdoini vertical component katang change tawdori banina horizontal component je chap manaraga constant oraga layer ni aduna fall down tawrakpada sumaina fall down tawrani ko hanagi position da aduga sigi block sigi velocities di sumaina layer ni ko sigi horizontal jima same or layer ni conservation of energy na sigi v siga cv siga chamanarni adudagi v2 is sumaina layer ni just direction change tawraga lakpa ko projectile motion amagi nature ni sidi nauna tambanate hana tamgraba ngantani ko aduna projectile motion sigi part se projectile motion ina akhoi analyze tawbada yamna layer ni sigi je aduna projectile motion amagi height puthokpa ya pier ni kyam wang na pai habado sigi height sidi given ni aduna height kya bog yawe habado khoni layer na puthokpa yar ni adudagi range flight flight tawbasida kyam sangna mathakta lei habado adudagi time of flight si myam se loi puthokpa yar ni ko and that is how you analyze a motion completely ado sida kitang complete oidri sida muka yaura kanda makha taba motion do kamain tawni habado kitang khallu ko yamna live ni ko adusu if you can think properly ko